Boa noite, pessoal. Meu nome é Wilker Augusto. Sejam bem-vindos a mais uma MXP Live. Good evening, everyone. I am Wilker Augusto. This is one more MXP Live. Welcome. Esta live está sendo transmitida pelos nossos canais no YouTube, Facebook. Vão lá, curtam, compartilhem e se inscrevam em nosso canal. This live is being transmitted in our channels on YouTube and Facebook. Feel free to like, share, and subscribe in our channels. Então, hoje a gente vai estar falando, como essa semana é a semana dos diretores, e a gente teve o Patrick na segunda-feira da Blue Devils, e hoje a gente vai ter alguém de um grupo que é um grupo iniciante, não é iniciante, é um grupo de uma outra classe. So today, this week we have like the Directors Week. So we have a lot of different directors for different kind of groups. So today I have the honor to talk with my friend. Hoje eu vou ter a honra de convidar o meu amigo Aaron Zeilinger. Bem-vindo, Aaron. Welcome, Aaron. Hello, everybody. Glad to be here. Thank you so much. I really appreciate you have spent your time with us and talk and share some information. This is really important for everyone during these crazy times that we are living right now. Yeah, it has definitely been a crazy time, and it's really good to have these outlets where we can talk to each other. Yeah, that's great. So I think that's like our professor, Dr. Boudet, he told me before we stopped having class, he said, you need to take this time to do whatever you need to do, because maybe never in your life you have like an open time like this. Yep, definitely. All right. So, vamos começar. Estava conversando com ele um pouco sobre que o nosso professor de regência, ele falou para mim que a gente tem que aproveitar esse tempo, porque talvez nunca na nossa vida a gente vai ter um tempo tão aberto como agora, para a gente estudar, para a gente pesquisar. Então para começar, ele vai falar um pouco sobre vou pedir para ele falar um pouco sobre a história dele, como começou a experiência dele em Marching Band e Drum Corps. So, Aaron, to start, I would like to ask you to talk about your experience in how you start in Marching Band and then Drum Corps. How did this happen? Yeah, so my father has been a jazz musician his entire life and my entire life. So I grew up in music all the time. My earliest memories were at concerts. Então, ele falou que a referência dele veio do pai. O pai dele tocava jazz, então ele começou a ter essa referência musical vindo do pai. What instrument did your father play? Tuba. Tuba. Então, o pai dele era tubista. All right, go on. So I started on trumpet when I was in 5th grade. I went through public school system in music. I was in a very active marching band in Southern California. That's really where I got my start. And in 1998, when I was a sophomore in high school, I went and did my first drum corps, which is a very small drum corps called West Coast Sound. Então, ele falou que ele começou a tocar trompete na quinta grade, e quinta grade no Brasil é como se fosse o último ano do ensino fundamental, quarta série. E ele teve, a vida dele sempre foi bastante ativa no movimento das marching bands, nas escolas públicas, e até que ele fez audição para a primeira drum corps dele, que foi em 1998. Can you remind the name of the first drum corps that you auditioned? It was called West Coast Sound. It was a small drum corps in Southern California. Então, o grupo chamava West Coast Sound. É um grupo pequeno aqui na parte sul da Califórnia. The year after that is when Impulse was formed, and my family and I came over and helped start the organization, and I marched from in and out 99 to 2003, and I aged out with Impulse. Então, aí um ano depois foi quando a família dele ajudou a iniciar o trabalho da Impulse. E aí onde ele marchou até ele como fala, age out, que até onde chega a idade limite dele.
2003, right? Yeah, that's when I aged out. Até 2003, que quando chegou ele marchou de 99 até 2003, quando ele chegou na idade limite dele da DCI. So Impulse was start with your family. Yeah, my family was one of the initial people that helped start it. My dad was the brass arranger, and my mom helped. I was a charter member. Like, we were all in. My sister was on the color guard eventually when she got old enough. What kind of family group? Yeah, we don't do anything halfway. We go all in. Then I cooked. After I aged out, I cooked for Impulse for 2004, 2005. I recruited in 2008, and then I got asked to be the corps director in 2018. I've been the corps director since. Então, eu comentei com ele que é como se fosse um grupo de família, né? Que era os pais dele foram dos fundadores do grupo, e o pai dele fazia arranjo de metais, a irmã estava também do lado fazendo coreografia, e ele ajudava a fazer a parte de recrutar novos membros. E quando ele, depois que ele age out, que chegou na idade limite, ele ficou cozinhando, como na parte de food truck por 2 anos, e depois ele ficou ajudando na parte de recrutar novos membros, até que em 2018 ele foi convidado para assumir a posição de diretor da Impulse. That's great. That's like, I knew a little bit, but I didn't know about your family. Like, it was like a family drum corps. That's great. We did everything together. I mean, my dad traveled as a jazz musician. We went on trips with him. I performed overseas several times with marching band, and it was always my family that went. That's an interesting point that I see a lot here in the United States. Since high schools, like public school programs until drum corps, we have a lot of family involved with this program. Yep. Eu comentei com ele agora que é uma coisa que a gente vê muito aqui nos Estados Unidos, que é o envolvimento das famílias no movimento das bandas. Então, desde as bandas escolares até as drum corps, as famílias estão sempre envolvidas como voluntários, como pessoas que vão lá para ajudar a cozinhar para os membros, que vão ajudar a costurar, lavar o uniforme, consertar instrumento, dirigir. Então, é um envolvimento muito grande. So, right. So let's start with our first topic. Sure. We had like people, like we talked before, but like top 12 DCI. I want to know for you as a director now, what's the challenge for an open class drum corps? The biggest challenge for open class drum is the logistics of everything. Since we tend to be smaller in size, that tends to mean we have a smaller volunteer pool, tends to be smaller fundraising, smaller recruiting pool. So everything is smaller, but bus costs and insurance and everything, that still stays the same. So it's a difficult thing to meet up on. Então eu perguntei para ele, o primeiro tópico que a gente está conversando hoje é sobre a questão. A gente vem falando muito sobre a questão das grandes drum corps, e eu perguntei para ele quais eram os desafios de uma open class. E ele falou para mim que é a questão de logística, que é um grande desafio, porque como é um grupo pequeno, então ele não tem uma quantidade de voluntários que se tem num grupo grande, ele não tem a questão da arrecadação de dinheiro e doação também não é tão grande, mas ele acaba tendo quase os mesmos custos de um grupo grande com a questão de transporte. Right. So yeah, that's the predominant challenge for open class. After that, there's not a lot of other major challenges. It's just trying to make everything work with much less resources. Right. So how about you talk about you have like a small group of people, but you have the same amount of like almost I would say like you don't have the same budget, but you have a lot of expenses like transportation, food, and all those points that really make the work for an open class be really hard. Yes. Yeah.
Do you have, for open class, you have any kind of help come from outside? Like, do you have in community or some schools that help you to reach your drum corps, like Impulse? As far as a community help, yes, we've had good partnerships before with community colleges. We've had a fireworks booth in the past through Buena Park, the city of Buena Park. We've had some community help, but generally speaking, a lot of drum corps, especially here in Southern California, there's so many of them. There's so many drum corps within an hour of where Impulse is that it's hard to get community support with also another group just 30 minutes down the road trying to get the same support. Eu perguntei para ele se ele tinha ajuda de alguma área comunitária próxima a ele, e ele falou que já teve sim algumas ajudas e algumas escolas comunitárias, aqui como se fosse, chama community college, como se fosse escolas técnicas no Brasil, mas é difícil porque aqui no sul da Califórnia tem vários grupos pequenos, então é difícil quando você vai pedir ajuda na comunidade, quando meia hora de distância de você tem um outro grupo também que está precisando de ajuda. Então isso é uma outra dificuldade. How about the arrangement and the design? Because I know this costs money too. So you pay someone to write your music, to someone to design your show, make your drill. So how you, like, what you do to make this happen? You said small budget. Well, everything that we do is scaled appropriately to the group that we have. We are 100% a nonprofit organization, so all monies that come in go directly back into the organization. So if we want bigger props or we want a new truck, that has to be fundraised and accounted for within the budget. Now, that does mean that we don't have the ability for, say some of the world-class groups have massive props and several trucks. That would be outside of our budgetary means. Então, eu perguntei para ele como é que ele faz para com um orçamento pequeno dele, para ter as despesas básicas do show, como comprar o arranjo da música, a pessoa que vai desenhar o show, vai tomar conta do design, o drill. Ele falou que a Impulse é um grupo sem fins lucrativos. Então, tudo que é feito no planejamento é feito voltado para aquilo. Então, se eles querem usar props, ou seja, que são alegorias diferentes, então se faz um orçamento, se faz uma arrecadação de dinheiro para aquele motivo. Se eles querem comprar um caminhão maior, eles fazem arrecadação de dinheiro para aquilo. Então, não é algo feito para gerar lucro, é algo feito para o sentido que eles querem. All right, so let's see if you have any questions already about this first topic. Yeah, I mean, so far, there's a question right there. Right. No, go ahead. Okay. As far as you had asked about whether or not show design or music was affected by us being smaller, that's not as affected, because really what it comes down to is the same skills any conductor or band director has, is you're looking at the abilities of the group that you have, and you're looking at what you want to do, and then you're just sort of puzzling it together to figure out how you can deliver on what you're going to do. So last year we wanted to do the Greatest Hero, Incredibles superhero type show. We did the members that we had, and then we scaled it. So the building props that were on the field, we had a volunteer make those. We couldn't, go out and buy them, but yeah. Então ele falou que as coisas são feitas basicamente no nível do grupo. Então, quando se faz o arranjo, quando se faz as coisas, eles fazem de acordo com o nível dos alunos,
e ele vai meio que adaptando isso aí para aquela condição. Ele vai criar naquele grupo estrutura para que eles possam ter técnica suficiente para aquilo. Então, quando ele citou como referência o último show que eles fizeram, foi o Grande Herói, o tema do show, e eles usaram temas do filme Os Incríveis. Então, os próprios, as alegorias que ele usou, foram construídas por voluntários, porque eles não tinham dinheiro, basicamente, para contratar alguém para fazer aquilo. Então, os voluntários foi quem fizeram as alegorias que ele tinha. Right, so let's go on. Okay. So let's see. Do you think that an open class can be opportunity to people that never march in drum corps start to have a drum corps experience? Very much so. I've found in my time at Impulse that the focus of the group has always been very educationally based. We've historically taken people that either have never played a drum corps instrument or spun their equipment or drummed and taught them as a double thing. On one hand, to help us recruit more members, but on the other hand, because that experience is valuable to us and it helps members to start somewhere. So yeah, open class is a perfect area if you've never done this to step in. Então, eu perguntei para ele se a opinião dele, se a Open Class era um grupo que era uma oportunidade para pessoas que nunca marcharam em drum corps poder começar a atividade. Então, ele confirmou, disse que sim, que geralmente ele pega pessoas que nunca tocaram instrumentos de drum corps ou que nunca tiveram a experiência de marchar em drum corps, porque quando eles fazem a questão do recrutamento de alunos, então tem esse lado educacional muito grande. Então, o ponto de ensinar os alunos a tocarem, de terem aquela experiência, esse é o mais importante. Então, você tem uma pessoa que está interessada em fazer parte do grupo, e então essa pessoa eles vão ensinar essa pessoa. Muitas vezes, aí eu posso falar porque eu estava lá, eu chegava alunos que nunca tinham tocado o melofone, e a gente ia lá e ensinar ele a tocar o melofone, ou percussão, ou qualquer outra coisa desse tipo. I just complement what you said, that I was there last year, and I saw some students that they never played like a mellophone before or like a baritone before, but they was like trying. It was kind of challenge. They made that opportunity the way that they took that challenge and said, all right, I'm gonna grow with this. Yep. I did a webinar yesterday. One of the topics was called accepting attitude instead of ability. And I feel that's always been at the heart of Impulse, is that if you have a good attitude and you're willing to work hard, we'll teach you whatever we can so that you can participate. You may only play whole notes or 16th notes here and there, but you get to be in the show, you get to experience drum corps. And that's always been very near and dear to my heart and the organization's heart. That's great. I think it's a really, I can say that's a really similar in Brazil. It's like it's kind of small groups because you need to teach, but you need to be like you need to work hard for that. You need to have the attitude, like you said. You need to have the attitude for this. Ele estava falando, eu comentei para ele sobre o que eu tinha falado antes, que eu vi que tinha pessoas que chegavam sem conhecer. E ele falou que ontem ele estava no webinar, no Marching Arts, e ele estava falando sobre essa questão da atitude, né? Então, se você tem atitude, e que a atitude é mais importante, se você tem atitude de alguém que quer aprender, então ele vai ensinar você, eles vão preparar você. Então, a atitude acaba sendo um fator bem mais importante. E eu complementei para ele que é bem similar no Brasil, quando você pega alunos que não tocam e você vai basicamente adaptar, como ele falou assim, você vai tocar notas longas, semibreves ou mínimas, e é basicamente o que a gente faz. Eu fazia muito isso no Brasil, os alunos iniciantes, eu escrevia uma voz específica para eles. I would just tell people that
I did a lot of that in Brazil in my time. For the new students that show up my band and said, I want to play in that band, but I never played trumpet before. So there's no problem. So I'm just like, Yep. I would just like write, I just wrote like a specific voice for that student. Like the voice for me was created in the student strength. You want to play like whole note, half note? Okay, that's fine. I'm gonna write the music for you that don't have whole note and half note. But like you said, the important point is to have the experience. Mm-hmm. All right. Um, so let's see what we have here. So so Monday we had this section with Patrick settled for Blue Devils, and he was saying that sometimes the big challenge for students is the marching skills. They don't have normally during the audition process that we're going to talk after. They play well sometimes, but they don't have the marching skills to to be ready for audition. So, what's your comment or recommendation about this? Well, in my opinion, the best way to get in to learn a skill is to do it. So part of marching, I taught marching bands before I was a band director for 16 years. And I would tell my students that if you're trying to learn a particular technique, for instance, if you're trying to learn Blue Devils technique, you know they use a straight movement. Practice doing that everywhere. People may think you look weird, but it's that muscle memory that helps you learn a technique. While you're walking around your house, practice rolling your feet through. Hum while you're doing it so you can hear whether or not you're bouncing. Practice it at every chance that you can so that when you do enter a marching environment, it's not a new concept, it just needs to be refined. Yeah, so you need to learn and make this be natural for you. Mm-hmm. Yeah, because marching as a technique, specifically with drum corps, we're talking about people that are marching at the top of a marching art. This isn't just marching down a parade route. This is moving, sliding, jazz running. We're talking about techniques that are generally not taught in most, secondary, elementary type schools. So these techniques have to be worked on and learned in some way or another. And there's a lot of really fantastic videos, both on YouTube and on several other sites, including the Marching Arts Education podcast and webinar I just did. There's a lot of people that provide that instruction, and students can just watch it and then do it even in their own home before they go somewhere. I should pause there too. That's okay. Então, eu comentei para ele que, baseado no que a gente conversou na segunda passada com o Patrick, uma das grandes dificuldades é a questão da marcha, né, no processo de audição. Muitas vezes a pessoa toca bem, mas ele não tem o estilo de marcha, a parte visual adequada. E ele falou que, tipo, assim, se você vai fazer a audição para um grupo, é importante que você observe qual o estilo que aquele grupo tem. Por exemplo, ele citou a Blue Devils, que eles usam as pernas, aqui a gente chama de straight legs, é como se fosse a perna esticada, ele não curva o joelho tanto, que no caso a Santa Clara Vanguard, ela já tem essa questão de levantar mais o joelho, então você tem que, as pessoas podem achar meio estranho isso aí, mas você tem que começar a fazer isso algo natural, e o caminho para isso é na sua casa, começa a andar na sua parte de trás, na sua área de trás da casa, ou com isso aí, porque tem que ser natural. Se você deixar para o último momento, é como não vai funcionar isso aí. Então, e hoje em dia você encontra muito material acessível, que ele comentou, no YouTube, e como ele falou também, no Martial Arts. Você acha muito material gratuito, ensinando a técnica passo a passo. Então, você tem condição de meio que se preparar para isso. Hoje em dia, com a internet, é bem mais fácil. I was just like compliment that say nowadays it's just like you have so many information, like free information on YouTube, and some people like provide. And actually, right now is this pandemic thing. Everyone sign off your home, like
people share more information, and I think that's great because people have opportunity to share information, and if you really interested, you can learn a lot. Yeah, absolutely. And you had mentioned that oftentimes people can play their instrument well because that's instruction that if you're in a music program, you're going to get. But the marching portion of it only happens if you're in a marching program. But marching itself is stylized walking. It's movement forwards, backwards, and sideways. And you can practice that anywhere you have an open space. You can practice that in your room, in a hallway, on your front lawn. Mm-hmm. And if you find those free resources, then you can hear them, you can watch them, and then try and replicate it. Even in doing that, you're getting your body used to that new thing. Yeah. Assim, algo que ele falou antes também, e que ele falou agora, que é tipo, essa quantidade de conteúdo que tem hoje acessível, ele falou, você pode fazer no seu quarto, na sua sala, você pode fazer na frente da sua casa, na parte de trás da sua casa. Então, você vai assistir, você vai repetir aquilo ali, você vai ouvir devagar. Se você tem dificuldade com a língua, mas eu acredito que se você observar bem, mesmo sem entender o que está sendo falado, você consegue repetir aquele movimento, entender aquilo ali, e é você criar o que a gente chama que a gente chama muito de muscle memory, que é como se fosse assim, você vai aquele seu membro, a sua musculatura, ela vai memorizar aquele movimento. Então, essa questão da adaptação é muito, muito pessoal. E eu falei para ele que agora com essa história da pandemia, a quantidade de gente compartilhando informação está sendo muito valiosa. Então, o grande ponto agora é você quer fazer isso, quer aprender essa técnica, você só precisa assistir e entender isso aí. So, Aaron, let's talk about the audition process specific for Impulse, because I know each drum corps, they have like different like audition process ways. So, but can you explain for us how the audition process works for Impulse? So are you talking about each technical step, or how does someone get signed up, or which part of it? Let's take a big picture, because we know we have like music skills, visual, and let's take a big picture, and then let's go talk for each one of those. So big picture wise, the audition process for Impulse looks most like any other drum corps, except the criteria I had mentioned, where we're really looking for people that are willing to work as hard as they can, no matter where they're at, comes very strongly into play when we're doing our auditions. So even at the first lecture that I give on an audition weekend, I tell all the students to put their hands up and then put them down and then shake them sideways and then jump up and down once. And I said, okay, that's your practice for today. No matter how silly it is, no matter whether or not you get it, do it, because there is a method behind it. And if you just get in the habit of doing those things, you're going to do really well here. So we set the standard that you just need to have a good attitude and be a hard worker, and we'll work with that. Então, eu pedi para ele falar um pouco como é o processo de audição dele na Impulse. Apesar que cada grupo tem o seu jeito diferente, mas aí a gente falou assim de uma figura total, que seria, porque a gente tem a parte musical, a parte visual, mas mas ele falou de uma parte geral e depois ele vai detalhar. Então, ele falou que quando ele faz o processo de audição, o que ele procura são pessoas com atitude. Que mesmo na primeira apresentação dele, na primeira palestra dele, ele vai conversar, ele vai explicar que a atitude é algo importante, e ele vai pedir para você, por exemplo, para dar saltos para frente e balançar suas mãos de um lado, e você repetir isso aí durante o dia. Pode parecer algo bobo, mas ao mesmo tempo você tem que entender e acreditar que vai existir existe um propósito por trás daquilo. Então, a questão de acreditar nos professores é algo importante. I think that, complement what you said, just like you need to believe in whatever your instructors say. Yeah. But on top of that, you have to trust that you're going to learn here. Mm-hmm. And you have to trust that first, because drum corps is an extra activity.
It's an activity you're coming to try out and do that's on top of what you already do. So in order to get the most out of anything, you have to jump into it and dedicate yourself to it, or else you're not going to get the fullness of that experience. Então, ele falou que é importante que se acredite, que se acredite nos instrutores, mas que no topo disso, de tudo isso que ele falou, você tem que estar disposto a aprender, porque vamos falar assim, de banda, aqui se tem muito, mas a drum corps é uma atividade extra. E então, como atividade extra, vai existir algo diferencial. Então, é necessário que se tenha esse ponto de acreditar nos professores e realmente cumprir o que é pedido. Alright? So, you said you look for attitude, but when you're going, let's talk now for the musical audition. Mm-hmm. So, okay, what you can say about that? The musical audition, typically, is that no matter what instrument you come in on, they're going to rotate you in and out of your instrument. Well, that more has to do with if we have more instrument players than we have instruments. So, we own 7 snares. So if there's 14 snare players auditioning, then they're going to rotate in and out. We run through warm-ups. Brass runs through a packet. Color guard runs through X's. And that initial sequence starts to help them evaluate where you're at, both technically and as an attitude. If you're going through the warm-up exercise, you've never done that before, and you're getting really angry, then we need to see what's going on with that. Or if it's beyond your technical ability to do lip slurs for something, then that's something to talk about. And then oftentimes every group will do some sort of one-on-one sort of audition. They'll pull them out, listen to them, or watch them do a routine, or watch them play, and assess at that point where they're at and make recommendations, whether it's, I think you'd be better on this instrument, I think you'd be better doing this, I think you'd be better doing that. Very rarely does that equate to, I don't think you're ready yet, unless they're either very, very young. We've had some very young, 12, 13-year-olds coming where we're like, you're just not ready yet, but come back next year. So that's sort of what the process in an overview looks like. Então, eu pedi para ele falar um pouco da questão da audição musical. E ele falou que ele faz muita questão, seja na parte de metais, percussão ou no colo, existe uma questão da rotação. Que, por exemplo, ele tem 7 snare drum. Então, mas ele tem 14 pessoas aplicando para tocar a snare drum, então vai existir uma rotação durante os exercícios e você não vai tocar o tempo todo. Então, isso pode ser coletivamente, pode ser individual, o instrutor pode chamar um a um para ouvir um a um, e ele vai pedir para você fazer alguns exercícios que realmente ele vê que você não tem tanta facilidade, como ele citou, por exemplo, a questão de fazer exercícios com ligadura, então, na parte de metais, com ligadura, diferentes articulações. Então, são coisas que vai ser feita, no caso dessa audição, vai ser feita coletivamente e também um a um. So, during your audition process, did you normally use like video auditions for someone that cannot go to live audition? Yes, we have had people video audition before, and normally that's up to the instructor, the caption head, to give them a set of what they would like to see or hear to do more or less the same process. If they're auditioning snare, then if they got some sticks and hopefully a pad, okay, I want you to play these exercises. I want your angle to be right here so I can see your hands. Play these things. Okay, here's my recommendations, or yes, you got the spot. But we've taken video auditions before. Normally that's just directly through the caption that they're applying for. Então, eu perguntei para ele se existe a possibilidade de fazer audição por vídeo. Ele disse que sim. Você vai, depois que você fizer no site, você tem que fazer essa aplicação. O instrutor, que no caso o instrutor de metais, de percussão, de colo, ele vai contactar e vai dizer qual é o material que você tem que preparar. No caso de percussão, ele falou, você tem que ter as baquetas, e pelo menos a baqueta e um praticar. E ele vai pedir para você praticar alguns exercícios. Então, cada instrutor de naipe, ele vai lidar basicamente com a pessoa que está fazendo a audição. So,
the results of the audition, it's a combination of the captions, because we was talking more about the musical point, but we have the visual point as well. But Yes. the visual caption, but the result is the combination of the musical and the visual still. Yes. After the entire process, all the captions have a way of keeping track of the students coming through, and they talk at the end of each of our audition days and sort of go through, okay, this person, oh man, they're great. They were awesome in my block. Oh, well, they didn't do so well in visual. Okay, well, let's talk about this. And they really piece it together as a complete package. Most of the time to just make sure that whoever we accept, we know is going to have a good time and they're going to succeed in the group. Oftentimes the thing that sets people back is either A, attitude, or B, they're not ready yet for drum corps. And drum corps can be very hour intensive. Então ele falou que eu comentei para ele sobre a questão que geralmente os resultados da audição é a combinação da parte musical com a parte visual, mas que cada instrutor de área, ele explicou isso aí, que cada um vai avaliar na sua área específica e no final do dia eles vão sentar e vão se reunir, vão conversar, e alguns vão dizer, ele foi muito bom no meu bloco, e ele vai dizer assim, mas ele não foi tão bom no meu, e eles vão ver quais são os pontos que são importantes. Então ele falou que a atitude vai contar bastante. Que foi o que ele comentou antes também, que tipo assim, tudo é observado na questão do comportamento e da forma que quando você não está tocando, que você vai estar sendo observado, como é que você controla a sua ansiedade ou raiva de não estar tocando naquele momento. Então, tudo isso aí conta no final da reunião para dizer se você tem a vaga ou não. E muitas vezes é atitude, e muitas vezes acontece a pessoa não está pronta ainda. Como ele citou antes, que teve caso dele ter alunos de 12 anos que não estava pronto ainda para drum corps. E ele falou que drum corps é uma atividade que a quantidade de horas é bastante cansativa. Então você tem que estar pronto para essa questão da atividade. It's kind of your health, like your body need to be ready to this activity. Yes, very much so. The activities, whether or not it's open class or world class, the activity is very intense when you're rehearsing 10 hours a day and you're not sleeping nor as much as you do, or you're traveling. It's very intensive, so you do have to be at least physically able to withstand that. And as a last note on the auditions, we also have always made it available for people to learn other things. So if they come in to play one instrument and their skills aren't ready for that instrument, we also allow them to pick up another thing that we might need and gain those skills. There's many people that have come through the corps that started on baritone, but then they switched to trumpet, or they were, we just mentioned last week a baritone player that the next year we didn't have many snare players and auditioned for snare and ended up making center snare. So there's the ability for you to change around as long as you are open to getting the experience. Então ele falou que a parte da saúde é algo que é bem importante, porque o seu corpo tem que estar preparado para essa atividade. A atividade de drum corps, tanto na open class ou na world class, a intensidade da atividade, dos ensaios é a mesma. Então, você vai ter uma quantidade de horas enorme de ensaio. Então, o seu corpo tem que estar preparado para isso. E o que ele falou que muitas vezes, ele voltou para o assunto da audição, que, tipo assim, muitas vezes você faz audição para um instrumento, mas às vezes você não consegue uma vaga, porque a quantidade programada para aquele ano já está completa, mas você pode tentar para um outro instrumento, e eles vão estar dispostos a ensinar. Mais uma vez, aí eu repito que o Aaron tem frisado bastante, é a questão da atitude, é a questão do compromisso de realmente querer aprender. Então, isso aí é bastante importante. Aaron, about, like, the physical situation, did you find a way to track that the students, after they get accepted in audition, that they take care about the musical, visual, and also the physical situation?
Well, during the audition process, there is a conditioning section at the beginning of each audition day, just like at the beginning of a rehearsal. The students are put through a warm-up sequence and exercise. They have to run. They do upper body and body conditioning. That process also helps us to see who may or may not be able to keep up with the organization. And then it continues throughout the season. We expect our members to be able to get a clean doctor's note to say that they are physically able to do this activity, because we don't want, as much as we love drum corps, we don't want anyone to be put physically at harm for competing in it. So. Então, ele falou que eu perguntei se ele tinha alguma forma dele acompanhar que, mesmo sendo aceito após a audição, se as pessoas estavam cumprindo e tendo cuidado com o corpo também. Não só o cuidado com a parte musical, a parte visual, mas também tendo cuidado com o corpo. Aí ele falou que durante as audições e também durante os ensaios, tem o primeiro bloco do dia, é um bloco físico, onde eles vão estar trabalhando exercícios de alongamento, de fortalecimento da musculatura superior e inferior. E durante isso aí, o pessoal, as pessoas responsáveis, eles vão estar observando e vão estar vendo se a pessoa realmente vai poder continuar com a atividade para aquele ano. I remember that my experience working with other drum corps, it was sad because we need to send some members back home because they had some, like, the body was not strong to actually survive that intensity of rehearsal. So it was sad, but I had so many people that have like conclusion that you need to go home. Mm-hmm. Life is more important than completing a season of drum corps. And unfortunately, there has been many a times where either the students or the staff don't catch that, and it could result in a permanent injury. That's why Drum Corps International has been really cognizant over the past couple of years with their marching wellness and health movement, to get all of our drum corps to keep that in mind and analyze everyone's body condition and be really careful, so that way we have more healthy and happy people coming out than people who permanently injure themselves. Yeah. E eu comentei com ele que trabalhando em outros grupos, era muito triste quando a gente tinha que mandar um membro já aceito, já no camping, para casa, porque infelizmente o corpo não estava aguentando a atividade. Aconteceu muito comigo de eu dirigir muitas pessoas de volta para o aeroporto porque eles o corpo não estava aguentando mais a atividade. Então, a gente tinha que levar no médico, e o médico quer dizer, a pessoa não pode continuar com essa atividade. E o Aaron frisou uma coisa que é bem importante: a vida é mais importante, a saúde é mais importante. É uma coisa que a DCI, a Drum Corps International, eles têm trabalhado bastante com a questão de ter um cuidado com a saúde dos membros, porque é importante que você participe da atividade, mas que você também seja feliz com aquilo. Então, tem algo que tem sido trabalhado com os membros e também com os professores, os instrutores, para que não se tenha se seja controlada a intensidade disso. É intenso, sim, mas tem que ter um controle. I think this year is really the last 4 or 5 years is really focused in all the health situation that I think they require every drum corps to have like someone responsible for the physical activity, like a doctor or like someone to follow that instructions. It makes sure that keep the eyes and the members. Yes, absolutely. It is a DCI requirement that every drum corps has a medical professional that is a part of the everyday rehearsals as well as tour. Eu comentei com ele que nos últimos anos a DCI tem sido bem incisiva nessa questão da saúde dos membros. E agora é obrigatório que todo grupo tenha um médico durante os ensaios e durante as apresentações. Porque essa pessoa, aí eu vou falar com experiência, acaba tendo a palavra dessa pessoa acaba sendo mais forte do que do instrutor. Porque se o médico fala que o membro não tem condição de marchar naquele dia, ele não vai. Então, existe muito isso aí. I think we have some questions. Let's check those out. Oh, cool.
Do you want me to answer that straight away? Let me translate first. Okay. O Everton Tobar, ele perguntou qual seria a primeira, como é que eu posso dizer essa palavra? O primeiro ponto o primeiro passo que a pessoa tem que ter no lado artístico seria dança, ou que era que ele recomendava? Que ele precisa colocar esse ponto no Brasil, que ele fala que nós podemos tocar, mas nós não marchamos ou dançamos bem. All right. To me, it depends on what your goal is for your marching unit. If you want your marching unit to just be able to march and play, then in my opinion, the first step would be to start researching some of those free resources we had mentioned, either on YouTube or other sources where you can look at how to teach a marching technique. I have a lot of skills that I've accumulated to help teach people who have never marched before, and I teach at a very small high school. Teach them how to march and play from the very beginning. Now, if your goal is to have a group that looks more like an American-style drum corps, then I would lean towards developing dance skills first, because those tend to apply to both marching and the modern style movement. So it really depends on what you're aiming for when it comes to your marching unit in Brazil. Então, ele falou que depende muito do estilo que você vai seguir. Se você vai fazer um trabalho que, basicamente, você não vai usar dança, você vai marchar e tocar, então, a sua prioridade vai ser, basicamente, como ele falou mais uma vez, você pode encontrar vários vídeos de pessoas ensinando como marchar da forma correta, e você pode montar o seu trabalho em cima disso aí. Agora, se você quer montar o seu trabalho num estilo aproximado do que é feito aqui nos Estados Unidos, que envolve muita dança, então, da mesma forma, você vai ter que criar essa possibilidade de moldar nos seus membros, nos seus componentes, a habilidade de tocar, marchar e dançar. Então, é meio que você vai ter que montar o seu programa. It's like you need to build your program based in what you want. Yes. For instance, that question to me speaks to what do you need to develop to get a certain thing. So it says we can't play and we can't dance well. I mean, we can play, but we can't march and dance well. But both marching and dancing apply to different things. So if you're doing a competitive marching band scene in Brazil, what does it look like to put on a competitive show? If it's just moving and playing, then you should look at establishing marching and playing skills first. The dance being added on secondary, I feel is more important, because if the students can't move and play first, then the dance is just going to look thrown on. So working on things like having them walk and then roll their feet and then roll their feet while singing, and then do the same with a backwards technique, and find a group that you think moves the way you wish as a director you want your students to move, and reach out to that group. Well, okay, what are some manuals you guys use? Who can I get in touch with? This time's a perfect time to do that. Então ele está falando que basicamente você tem que colocar o seu programa da banda baseado no que você quer. Então, se ele fala que existe um programa de competição no Brasil, então quais são os estilos de marcha que são requeridos para aquele tipo de competição? Então, aí você vai montar o seu programa de treinamento, para você construir nos seus alunos a habilidade de fazer isso aí. Então, ele fala que você pode marchar e cantar, e dar um passo e cantar. Então, isso você vai criar essa habilidade. Então, a questão de adicionar a dança nisso aí é algo secundário. Mas, mais uma vez, assim,
que ele falou você tem que criar o programa baseado para aquilo que você quer. Tá? So let's talk about how the camps and the tour looks like for your group, like your group, but I think it's like in general for like the open class groups. Yeah, so my group has been working on what's called a reduced tour the past couple years, which means we don't go too far outside of our state. Last year, and by last year I mean 2019, we only toured California, just up and down, and we came back, and we toured outside the state once. So that's a reduced tour. It means that we had a couple camps, and our entire tour is only about 13 days long. But it really depends year to year and based on what our membership looks like. We made the executive decision to do a reduced tour because the members that we had, that was more feasible for them because they wanted, they're still in high school, so they have band camp or whatever it may be. It wasn't feasible to do a world-class tour where you're doing a month and a half, 2 months on the road. So how many shows you do for like your reduced tour? It depends on how reduced we're going to go. In 2018, we went out to Utah and Colorado. So that tour, we had a total of 11 shows. Last year, we had, if I remember, 9 or 10. So it really depends on how far we're going and what that looks like. And DCI helps us plan that out. Então, ele falou que eu perguntei como era que funcionava os camps e a turnê para uma open class. Ele falou que geralmente as open classes trabalham no que eles chamam de turnê reduzida. Eles não têm condição de fazer uma world class com 20 shows até o final de agosto. Então, geralmente ele falou que a turnê da open class, no caso dele, ele falou 2019, eles tiveram uma turnê de 13 dias. Então, mas isso aí depende muito, ele fala assim, que isso é baseado na necessidade dos membros, porque geralmente esses estudantes, eles têm as marching bands das high schools, eles têm os campings, que funcionam durante o verão também. Então, esses alunos, se eles fazem parte do programa da escola, eles têm que estar presentes no camping da escola. Então, ele falou que em 2018, ano passado ele fez Califórnia. Então, em 2018 ele fez Califórnia, Colorado e Utah. Então, ele fez na média de 13 shows. Então, ano passado ele fez na média de 11 shows. Então, isso aí é o que ele chama de turnê reduzida. And think about the schedule. Your audition process go until December? Yeah, normally our audition process goes through January. We normally have, an audition weekend before traditionally a holiday break. So end of November, beginning of December. Then we take the holiday break for members to, go hang with their families and stuff like that. And then we normally have a round 2 in January. All the round 2 normally does is helps us either capture more people that weren't able to make the first round or to make some executive decisions if we had a larger amount of people auditioning for a smaller section. Então, eu perguntei para ele, pensando agora na questão dos camps, depois da audição dele. Então, ele falou que as audições geralmente ele tem uma audição antes do feriado de Natal e depois ele tem outra em janeiro. E que isso basicamente vai depender da quantidade de pessoas interessadas em adicionar. Aí ele tem como organizar isso aí. So, after your audition, you have a big camp, but before the big camp, how many weekends normally you meet before the big camp and tour? It depends on the section. So the drumline and the color guard in Southern California specifically, there's a winter season or I should say spring, where the high school drumlines and independent drumlines are competing in lots of other groups. So they only meet in January, and then they don't meet again until end of April, because that's when that season takes place. Brass normally meets twice a month throughout there for anywhere between 6 and an 8 hour rehearsal. Because for brass, they don't have that off-season competitive time, so they keep them connected. Then we have one big camp over Memorial Day weekend.
here in the States, which is in June. And then end of June, we go to our everyday rehearsals. At that point, if you're coming from Brazil or Colombia, you would have to move in with one of our families here and travel to rehearsal every single day until we go out on tour. Ok. Então, eu perguntei para ele como era que funcionavam os camps, os ensaios até a turnê. Então, ele falou que depende do grupo. Geralmente, a parte de percussão e do cover guard, eles fazem janeiro e fevereiro. E aí, porque de fevereiro até final de abril, eles têm as competições do que chama Winter Guard, que são a parte do como se fosse WGI. Então, eles ficam competindo à parte. Então, é como se eles dão uma pausa nisso aí e eles voltam depois de abril. Os metais, geralmente, eles se encontram 1 ou 2 vezes por mês, com ensaios de 6 a 8 horas por dia. E aí, aqui a gente tem um feriado grande, que é o Memorial Day, que é no final de maio, início de junho. Então, ele tem um acampamento maior, mais dias. E depois é quando vai em junho, quando você já vem com tudo. Passando na audição, você já vem com tudo, porque aí você vai ter ensaio todos os dias e já vai seguir para a turnê. So, you have rehearsal every day, and after those, you're going straight on tour. Yeah. Give them one day off a week to take care of whatever they need to. But yeah, it's pretty much every day until we start hitting shows. And in Southern California, there's several show weekends that we aren't, that's not tour because they're local enough for us to go to it and come. It's not until we adventure into Northern California, we happen to go out of state, that we actually start tour. So when you normally start your everyday rehearsal? Well, it depends on the local school schedule, but it tends to be end of June. So somewhere around June 20th, the end of the month, that's normally when most schools get out and we start rehearsals then. Então, the everyday ones. Eu perguntei para ele quando começavam os ensaios todo dia. Então, realmente ele falou que depende do calendário das escolas, porque os ensaios são feitos nas escolas, e geralmente isso aí é no início de junho, ou no final de junho, e aí ele tem ensaio todos os dias e tem um dia de folga, que é um dia que você vai tomar conta das suas coisas pessoais. Aí eu vou complementar, que é tipo lavar roupa, comprar comida, essas coisas. E o que ele tem falado antes, que se você vende em um outro país, ele citou Brasil ou Colômbia, ele vai arrumar um local, uma casa de alguma família, para você ficar durante esse período. Então, geralmente, aqui na parte sul da Califórnia, tem essa questão de eles fazem show nos finais de semana. Então, antes de ir para a parte norte da Califórnia ou outro estado vizinho da Califórnia, eles têm esses shows nos finais de semana. Então, em junho, aí já começam os ensaios todos os dias, até começar a turnê especificamente. You said about if you come from Brazil or Colombia, so in your opinion, what's the best way for international students, I want to say like international members, to apply to an open class and include this? What's your advice about visa situation and place to stay? What's your thoughts about this? Well, I can say quite honestly, doing the visa is a little outside of my expertise. I would contact some of our board members that have done this before. But for applications, you can find a whole list of drum corps on dci.org. Find a drum corps that you're interested in, go to their website, and they normally have a contact portion of it on their webpage. Email that contact person, introduce yourself, say where you're coming from, and then ask what that process looks like. Every drum corps has some sort of, well, not every, but many drum corps have people coming from out of the area, so that they normally set up a housing situation with people that live close. So, if you're coming to audition as a trumpet player, you may have made some connections with the trumpet players, and your trumpet section leader would find a house that is big enough and is willing to house you that you would stay at throughout the rest of tour. It'd be your second home until you go home. But that's basically what that
Então, ele falou que ele não tem o conhecimento sobre a questão de visto, mas aí ele pode perguntar para outras pessoas. Eu vou explicar para ele, que aí já vou complementar isso aí. O Patrick, ele falou que no caso, os estrangeiros que aplicam para Drum Corps têm que ter o visto de turista. Fiquem atentos sobre isso aí, eu vou falar isso com ele. E uma vez você passando na audição, assim, ele falou, vai no site da DCI, você vai encontrar o site de todas as drum corps, e lá vão estar no site de cada drum corps, você vai achar as datas de audição e um e-mail para contar. Então, você vai mandar um e-mail para essa pessoa e você vai dizer que está interessado com a sua situação, e cada drum corps e cada grupo ele vai lidar sobre a sua situação de visto e sobre a situação de documentação necessária para fazer parte daquela temporada. Ele falou que geralmente quando vem, o que eles fazem é tipo, eles conseguem uma casa de alguém que você possa, uma casa grande o suficiente que possa colocar você durante a turnê. Porque quando tem a turnê, você vai estar todos os dias fora, mas antes, no período de ensaio, você geralmente volta para casa. I just like want to compliment what you said, that we had a talk with Patrick last Monday, and he told me that they have like students from Japan and different countries, and the visa situation need be the tourist visa for the student. They just need like a letter of the organization say what the immigration want to hear, that Gotcha. they going to like be part of like a summer tour, and they're not going to be paid for that. They have money enough to like to stay during those days and blah 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 blah. And Yeah. maybe I can try to find the example of this, and maybe I can send to you later. Yeah, that'd be fantastic. That'd be good. Go ahead. Sorry, go ahead. No, I was just going to say the last thing that for anyone, especially from country, is that Impulse has just launched an online educational institution called the Impulse Institute. They find out more at our website, where we give digital lessons in whatever instrument they would like to learn on a month-to-month basis. So if they've never played trumpet, French horn, snare drum, marimba, they can learn those skills through our organization online. So that's a good way for them to get connected, and it helps us continue this activity. Então ele falou que uma coisa boa que está acontecendo agora, e no caso da Impulse, eles criaram o Instituto, Impulse Instituto de Artes. Então, que você pode entrar no site do Instituto. Eu vou pedir para o João, se tem a possibilidade de a gente colocar o website aí abaixo, então vocês podem ver que no Instituto eles estão oferecendo aulas que você vai pagar uma taxa por isso, mas aí é um fato de você, se você nunca aprendeu um instrumento, você pode ter essa possibilidade e também criar uma conexão com os professores, pensando no plano futuro de audicionar, que é como se matricular ou se inscrever para uma drum corps, você já tem o conhecimento com algumas pessoas daqui. Então, eu pedi para já vai ter o link aí embaixo. Vocês podem entrar no link do Instituto e vocês vão encontrar as informações necessárias para se cadastrarem, como ter aula. Aaron, yeah. Before we finish, I have one more question. So you talk about the Impulse Institute, and how I know they need to go to the website and they need to do the application, right? So the class is going normally, like they can make like 30 minutes, 45 minutes, an hour lesson, right? Yeah, that's completely up to the student that enrolls and the instructor that they're going to take from. But the monthly enrollment gives them 4 hours of instruction and one masterclass. And that 4 hours, I have a student right now and we're doing 30-minute segments. Então, eu perguntei para ele como era a questão do processo de inscrição, e ele falou que, aí eu comentei com ele, porque eu faço parte desse instituto, a gente tem pacotes que vão de 30 minutos, 45 minutos e 1 hora, e você faz um pacote de 4 aulas, da duração de acordo com você, e você vai ter as 4 aulas e um masterclass, que é incluso nesse pacote. Então,
só ir no website e se cadastrar. So, let's see if you have any questions. Como a equipe do Impulse é formada hoje? Quantas pessoas na parte administrativa? So he's asking about the Impulse, like I would say the administration people. How many people you have in the administration for Impulse? Well, there are different levels of administration. We have a board of directors that governs our entire organization called Impulse Youth Arts Organization. There's people on that board. And then Impulse Drum and Bugle Corps has different layers of people. So I'm the corps director, so I'm the top of that, sort of like a band director. I normally have an assistant director, a tour coordinator. Their entire job is just making sure there's housing for tours. I normally have an equipment manager, so that's 4. I normally have someone that's in charge of finances to collect and talk with the people, so that's 5. And then we have our food staff, our medical staff, and our caption heads, and below that. But as far as the top administrative number of people for the drum corps, it's normally between 5 and 8 for admin. Então, ele falou que no caso da Impulse, ele tem diferentes níveis de setores, que ele tem o Impulse Instituto, que é a instituição maior, que tem como é que eu posso falar, a board, como tivesse a diretoria executiva para o instituto, e ele tem a Drum Corps, a Impulse Drum Corps, que no caso ele é o diretor da Drum Corps, ele tem um assistente, aí tem uma pessoa responsável pela turnê, que vai ser responsável por ter certeza que vai ser a pessoa que vai ser responsável de procurar locais para eles ficarem durante a turnê, de ter certeza que tudo vai dar certo. E aí ele tem um diretor e ele tem o pessoal da diretor de equipamentos, aí tem o pessoal que trabalha no food truck. Então ele falou que é a média de 6 a 8 pessoas por essa parte administrativa. Anymore. Felipe Caetano, existe a possibilidade de trabalhar para conseguir se manter durante essa temporada? Eu vou responder isso aí, mas eu vou perguntar para ele primeiro. So, Felipe Caetano, Felipe Caetano is asking if there is any possibility to work and here and find a way to kind of keep yourself during the tour. Kind of talking about whether or not you can work while doing tour, like as a job? Yes. It really depends on the length of tour and the willingness of the job. I've had some members that are able to take a vacation when we go on actual tour. So if we are going on a multi-state tour, then they take 10 days off from their job and then come back. So it's a vacation. So yeah, we've had members that have worked before throughout the entire time. It does tend to be very difficult because of the hours during and everyday rehearsals. But we've had members that have had to work in the morning and then they truck it right over to Impulse and jump into rehearsal. It just means you have a lot of more catching up to do. Então ele falou que primeiro que ele falou que tem pessoas que trabalham, mas aí o que acontece? Durante a turnê, eles pedem como se fosse férias para fazer parte da turnê e depois eles voltam para trabalhar. Ou então eles trabalham de manhã e vão para os ensaios à tarde. Então existe essa possibilidade. Agora, o meu comentário é, com visto de turista, você não é permitido trabalhar aqui nos Estados Unidos. O visto de turista, ele não dá possibilidade de trabalho. Quando você vai fazer entrevista no consulado americano, ele já vai, durante a entrevista, ele já vai perguntar quanto tempo, o que é que você vem fazer, quanto tempo você vai ficar, e se você tem condição de se manter durante esse período. Então, Plínio Caetano,
para o pessoal aqui, os americanos, eles conseguem intercalar. Existe essa questão de você um grupo mais acessível, então existe essa possibilidade de se conversar com os instrutores e eles entenderem isso aí, mas para pessoas internacionais não tem essa condição. Então, você, quando vem, você tem que vir com a sua parte financeira organizada. I was just like adding with what you said, that as an international, like with tourist visa, you are not allowed to work here in the United States. It was like, Gotcha. Yeah. I was just like adding this information because maybe I can give you more this information because I came first as a tourist and then I come back. I wasn't sure if they meant that they wanted to come here on a work visa and then do tour. Yeah, that's right. That's okay. That's okay. But Yeah. was good because that way they understand that I was telling that Impulse, there's a good thing about Impulse, that you can talk with your instructor, and if you like live here, if you have your job here, and can talk with your instructor and say, hey, I cannot arrive in that time during the rehearsal because I'll be working, but I'm going to be that time. So you can arrange, you can talk with your instructor and arrange your schedule and see that if it works out or not. But we kind of, the good thing is like Impulse and because it's kind of, you have more space to talk with people. Yes. Normally, I can say that normally in big groups or like a top groups, normally if you cannot make the camp, the first like spring camp, you you out. Even if you audition, you out because they want people to be there all the time. Yeah, absolutely. Então, eu estava comentando para ele justamente o que eu tenho falado para vocês. Tem essa facilidade aqui da Impulse de que os instrutores, eles são mais abertos, eles têm uma conversa mais aberta com os membros e de adequar o seu horário com os ensaios e ver se realmente isso aí dá certo ou não, mas pelo menos existe uma conversa. Então, existem outros grupos das tops aqui, que se você não consegue fazer o Spring Training inteiro, ele já disse que ele não vai dar certo para você. Eles querem geralmente as pessoas que estejam nos ensaios todos os dias. E aí eu posso dar bem mais informações a isso aí, falando sobre isso aí. So, before we finish, I would like to just explain something to people in Brazil, that I know in like the top drum corps, there's a position as an alternate. You can as an alternate, but it's not 100% that you're going to be part of the show. Yeah. Right. Yes. Do you have an experience that happened before in Impulse? I have not, because Impulse historically has always been a small enough corps that if we have someone that would qualify as an alternate, we'll just figure out a way to put them in the show. We've never been of a size that an alternate would be called for, because we've always had a place to put everyone. But I have experienced that in marching band before. I taught at a very large Southern California marching band that had about 25 alternates. Wow. Yeah. And they, basically learn the show. And then if there was a need, they would jump in and fill in. But at Impulse, we've never been that way. Antes da gente terminar, que uma coisa que a gente não tinha falado ainda, que existe uma coisa aqui chamada na Drum Corps que é como se fosse membro alternativo, como se fosse tipo um reserva, que geralmente é utilizado nas grandes Drum Corps. Você vem, você aprende o show, geralmente você não paga a taxa inteira, mas não é garantido que você faça parte do show. Você vai ter que ensaiar todos os dias, cumprir o horário igual todo mundo, e se tiver uma necessidade, se alguém se machucar, e dependendo do período que essa pessoa ficar machucada, você pode ser colocado, inserido no show para completar essa vaga. Então, existe a possibilidade. No caso da Impulse, ele falou que, como é um grupo pequeno, ele não tem necessidade de ter como se fosse reservas. Então, ele sempre arruma um jeito de colocar as pessoas, todo mundo fazer parte do show.
Ele citou o exemplo que ele já fez parte de uma marching band que tinha 25 reservas. Então, é bem competitivo. Ele faz parte da atividade, mas, infelizmente, ele não faz parte do show. All right. So, Aaron, I think it was amazing section. And even for people in Brazil, Colombia, and also I know we have a couple of friends here in the United States that they are watching this section. And it was really good. It was really good to clarify some questions, and we know that people sometimes they don't have all the information, and this is a good opportunity to talk and be more close to people. I know you because we stood together, and I know you. You are a guy with a big heart, and you try to help everyone. It's always open, but I know some people it's kind of hard to reach out. But really good. I would like to say thank you. I really appreciate your time in your busy schedule. I know Impulse has a busy schedule this week, but it was great. It's so good for me. And I told people in Brazil that I'm a part of the Impulse Institute as well as a teacher. It was really good talk with you and clarifying a lot of questions. Oh, thank you very much, Wilker, and thank you so much to Marching Experience for having us and shining a light on Impulse. We really appreciate it. Ele falou que ele está bem agradecido a todos e ele agradeceu o pessoal do Marching Experience por sempre tá acompanhando o trabalho da Impulse e também ajudando a divulgar isso aí. Então, queria agradecer a todos que estiveram aqui hoje com a gente, todos os colaboradores dos Estados Unidos, Colômbia e Brasil, ao nosso time do MXP, João, Kleber e o Bruno. Thank you for all of you that were here together with us today, and thank you for our partners and collaborators in the US, Colombia, and Brazil, and our MXP team, João, Bruno, and Kleber. Muito obrigado aos nossos patrocinadores. Thank you for our sponsors, a Liga Brasileira de Bandas e Fanfarras, Aula Virtual Música da Espanha, Fome Studio, Brasil Bandas, Portal Brasil Sonoro, Toque 2, Unibandas TV, Canal Brasil Show e Thiago Blume Music. Então, pessoal, a gente vai terminar por aqui. I would like to say one more time, thank you. And I think it's people can find your email at the Impulse website, and they can, like, if they have more questions, they can send directly to you. Absolutely. Facebook, Instagram, website, I answer them all. Thank you so much. Então, pessoal, thank you. Por hoje é só, a gente termina por aqui. Eu vejo vocês na sexta-feira, que eu vou estar conversando com o maestro Eduardo Stella e o maestro Marinho Meira. Ele vai estar batendo um papo super legal aí com esses grandes nomes do movimento de bandas do Brasil. Então, vejo todos vocês na sexta-feira. Até mais. Bye, bye. Bye.